Nunca pensa que la traición pedir lavar el peso del silencio. Que la herida más profunda no vendría de la crueldad de un extraño, sino del consentimiento silencioso de mi propia hija. Nunca imaginé que el hombre con el quis cas me despojaría de mi dignidad en mi momento más bello y que ella lo permitiría. Pero lo que no sabían, lo que no podían imaginar, era que la vida antonea una, to la carta para mí, cuando la jugué. Todo cambia. Preparate, porque lo que es a punto de escuchar no es solo una historia, es un ajuste de cuentas. Mi nombre es Alina Vasu, tengo 61 años. Hace poco, crié en algo llamado amor incondicional, especialmente cuando se trataba de la familia. Construí mi mundo alrededor de mi esposo y nuestra hija Julia. Cada comida que cocinaba, cada festividad que planeaba, cada declarar que juraba era para ellos. Cuando mi esposo Mark murió distancia la primavera pasada, sentí que el suelo se desvaneció bajo mis pies. Pero mi di que tenía a Julia, tenía Maya. Vendí la casa en Cedarwood, un tranquilo suburbio en las afueras de Savannah. Demasiados recuerdos permanecían en esas paredes. La voz de Mark resonando en el pasillo. Él volvió de su loción para después de afetar en el armario. Julia y su esposo colme ofrecieron un lugar para quedarme. Al menos Julia lo hizo. Col apenas levantas la vista su teléfono cuando le con mis maletas. Intenté hacer un pequeña invisible. Me instalé en la habitación libre al fondo de su apartamento cocinaba cenas, haca recados, doblaba la ropa. Pensé que estaba siendo tutil, pensé que si me mantenía al margen las cosas se calmarían. Pero Cole tenía una forma de mirarme como si fuera una intrusa, una irritación bajo su piel. Empezó con cosas pequeñas. Un suspiro cuando hackeó una pregunta. El control remoto de la televisión arrancado de mi mano en medio de un programa. El murmuró di, parches pasaba junto a mí en el pasillo. Mi dije lo había du mal pero en el fondo sabía que no. Wa Julia no deca nada. Busqué en su rostro una palabra, una mirada algo. Pero ella suavizaba las cosas susurrando excusas. Este bajo Brazilian en el trabajo. No lo dice en serio. Mi tragué la humiliación, las madres perdonan de verdad. Hizo mi diquia. Pero en una noche todo cambió. Había preparado un pastel de palo el favor de Cole. La mesa estaba en silencio. Julia miraba su teléfono. Cole bebió una cerveza. Luego, sin previo aviso, Cole levantó la vista. Con un brillo cruel en los ojos. ¿Sabéis? Dijo, quais es hora de dejar de finger que esto es temporal. No estamos dirigiendo una obra de caridad. Julia se quad helada. Lo mira fijamente. Que queres dizer, el son con desdén recostendos en su silla. Quiero decir, cuánto tiempo planeas quedarte, no trabajas, no contribuyes. Tenemos facturas Elena, no nos inscribimos para alimentar una boca extra. Las palabras golpean como puños. Mi respiración se entrecorta, mi pecolatia. Mi volví hasha Julie, mi toltimo ancla, no mi murra a los ojos. Tal vez si lo major man murmura. Aquí entras algo más estable por el bien de todos. No grité, no supliqué, mi levante, camine a mi habitación y empaqué. Dos maletas. Hizo era todo lo que mi vida había reducido. Mis manos se movían rápido casi tranquilas. Mientras mi corazón rugía dentro de mí. Las lágrimas no llegaron hasta más tarde. Mi fue sin ceremonia. Julia no me seguí, Cole ni securfing. Me quedé en la acera fuera de su edificio, el viento nocturno cortando mi abrigo, mi teléfono mudo en el bolsillo, mi dignidad heca girons. Así fue cuando me di cuenta de si mo siento barata. Esa noche me registré en un motel barato junto a la autopista. El papel tapas se despegaba como costas villas. La maquena expendedora devoraba manitas sin piedad. Me quedé despierto mirando el techo, pregum que mo el amor de una hija podía desvanecer tan fácilmente. A la mañana siguiente, envié un mensaje a Julia, te quiero siempre, sin respuesta. 2 semanas más después lo intenté de nuevo. Solo un emoji de corazón. Silencio, pasaron 3 meses. Cada día es alargaba más que el anterior. Solicité trabajos cadra, recepcionista, incluso limpieza de casas. Pero nadie quería contratar a una viuda vida en duelo de 60 años sin historial reciente. Mi cuerpo dolía de maneras que nunca había sentido antes. Mi espíritu se hundía. La soledad me envolvía como una segunda piel. Le había dado todo a Julia. Y ella me había dado la espalda como si no le costara nada. Una noche desesperada por sentirme cerca de alguien que quiera rebusque en la tónica calle de recuerdos que había lavado de mi casa. Fotos villas. Cartas, fragmentos de una vida que no existe en el fondo, lo encontré. Un pequeño diario de Kiro. El de mi madre. No lo había abierto en años, tal vez nunca. Pero esa noche, en el air viciado del motel. Abrí el fraujo libro y comencé a leer. Y lo que encontré all un nombre, una confusión, un secreto. Lo cambié todo. Por primera vez en meses sonrí. Ellos me habían quitado todo. Pero no tenían idea de lo que venía. Los días siguientes se desabujaron grises y vacíos. El motel zambaba con secretos antiguos. El tracadio de las tuber as el levolor humo atrapado en las cortinas. Pensé que estaba acostumbrada al silencio, pero es silencio tenía peso. Me aplastaba hasta que apenas podía respirar. Cada pocas noches loraba el tipo de lento que es temblar tu cuerpo. Pero enteras la cara en la almohada para que nadie te haga. No es que alguien estuviera escuchando Julia no lime. Mi teléfono seguía frío y sin vida en la mesita de noche. El carta de
Rompi el silencio wali envi otro mensajes, estoy bien. Solo quería saber si moesas nada pasaron semanas mas mensajes mas silencio. Intente convencerme de que era cosa de col. Que tal vez la estaba manipulando contra mí, pero no matter sabe cuando su hija elegel silencio por sí misma, we Julia lo había elegido. Como es horros menguando busque trabajo. Lane solicitudes en unattended comestibles, un restaurante junto a la intrastatal, incluso en la recepción de un motel icon en Maico. Cada vez veía en sus ojos lo mismo antes de que lo dijeron demasiado villa. Demasiado lena, no vale la pena entrenarla. Lo vestían con palabras amables, sobrecalificada, no encaja, pero el dólar era el mismo. Cuando la calle de recuerdos se derram sobre la cama del motel, estaba lista para tirarlo todo. Fotos de marquillo cartas amarelas de cumpleaños pasados, baratillas que alguna vez lo significaron todo. La en el fondo, es diario. Piquino encuadernado en cuero, la cubierta agrietada, las esquinas deshilachadas, la letra de mi madre lanaba las páginas. Bucles pulcros en tinta, la misma mano que alguna vez escribí notas para mis almirzos escalares. Al principio, las entradas eran simples clistas sobre el calor chismes de la iglesia. Pero luego le legué una entrada facada en junio. Mi pulso trapez, vino otra vez hoy. Dijo que decía que las cosas fueron diferentes. Dijo que decía que pudiera ser su esposa, pero tiene familia, un negocio, un nombre que proteger. Elena nunca debe saberlo. Solo ruego que alguien de entenda que nace de un héroe un deseo anónimo. Lo amé aunque nunca fui mío. Lo leí una, dos, tres veces. Mis manos temblaban tanto que cuidar el diario. Otra entrada. Meses después, prometi que heco arreglo. Si algo sucede, Leonard Goldstein lo saber. No es oficial por supuesto demasiado peligroso. Pero yo que una parte de lo que construir para ella. Mi hija Mariciso, Leonard Goldstein el nombre me detuvo en seco. Mi resultaba familiar como algo que había visto garabateado en una carpeta amarelena en las cosas de mi madre adiós atrás. No dormí esa noche. Mis pensamientos juraban, chocando como olas en una tormenta. A la mañana siguiente encontré la computadora antigua del motel en el vestibulo y escribí el nombre en la barra de biscuit. All estaba. Leonard Goldstein, abogado de patrimonio jubilado and registrado en una firma privada en Dallas. Mi dedos se cerní sobre el teléfono, no podía, todavía no, las palabras se me atraganaren. En cambio, escribí una carta con tinta real papel real como mi madre había usado. Expliqué quién era, quién había sido mi madre, quién había encontrado. Supliqué por una conversación. 2 semanas después, mi teléfono son, el número en la pantalla era desconocido. Mi cabeza tambaleó cuando contesté. Y Elena, la voz era villa gastada pero caleta. Soy Leonard Goldstein, conozco tu madre. Sostaba el teléfono hasta que mis nudillos pusieron blancos, el susper cargado de ios. Mi preguntaba si alguna vez te pondrías en contacto. Hay algo que necesitas ver. A la mañana siguiente, subía un autobús Greyhound hacia Dallas. Mi maleta era ligera, mis nervios pesados. La mitad de mi temi estar quedando en una estafa cruel. Pero cuando entré en esa oficina silenciosa llena de libros polvorientos, lo sentí de inmediato. La verdad estaba aqua. Goldstein saca un sobresalado. El papel amarillento por los ios. El digesto paratai. Dijo suavemente. De Harold James Sterling. El nombre mi golpe como un reloj un pago. Sterling Energy. El imperio. La dinastía del petróleo. Un nombre que había oído en las noticias. Visto en valas publicitarias nunca sode que tuviera algo que ver conmigo. El sobre estaba dirigido a mi hija Elena Voss. Mi respiración se detuvo cuando lo abrí. La carta dentro lo deshizo todo. Sterling admitía la eventual arrepentimiento, la cobardía que impide reconocer mi vida y luego la promesa. En caso de mi muerte me he asegurado de que una parte de mis activos personales no restribos a través de mi patrimonio si entregan a ti a través del Señor Goldstein. Here's my sangre. Lo que no pude dar en vida te lo doy ahora. Goldstein desliz una carpeta por el escritorio. Cuentas bancarias títulos, un portafolio de inversions, escaneé las cifras, mereda valor total, poco más de 2 millones de $. Esto es real. Mi voz se acuerda en las palabras. El asenti. Siempre fui tuyo, no grite, no ri. Mi se quiero lore. Mi sentí en silencio, dejando que la verdad mi badara como una tormenta que finalmente se romp, por primera vez en meses, tal vez en Oz. Vicenza y Sanash de Vilta en mi habitación del motel. Mi cuide despierta mirando el teco, como había hecho durante meses. Pero esta vez una sonrisa de mis labios. Pensar en que me había embarrado. Pensar en que no tenía poder, pero no tenía una idea de quién era realmente. No corrí de volta Savannah. Todavía no. Algo dentro de mí había cambiado. Y necesitaba tiempo para entenderlo. Por primera vez en meses no estaba sobreviviendo, estaba calculando. Cambió el motel viciado por un alquiler a corto plazo en el centro. Un loft tranquilo sobre una cafetería. Suelos de madera polida, el tipo de lugar que Julia Wycol nunca imaginaron poder pegar. Comencé a caminar de frente, a vestirme de frente, no ostentoso, sutil tonos neutros.
una blusa impeccable en lugar de un suéter viejo y el tipo de invisibilidad que abría puertas en lugar de cerrarlas. Y estudié devoré cursos en línea, videos sobre las de propiedad, inversiones inmobiliarias, contratos. No planeaba construir un imperio. No. Solo quería entender el lenguaje del poder, el lenguaje que siempre había hablado a mi alrededor, nunca mis. Una noche. Navegando por listados en un sitio de subastas mi quede helada. Ahí estaba, un cuyo complejo de apartamentos en el este de Savannah, el mismo que Julia Wycole Lamaban Hogger, impuestos atrasados, programado para subasta en 2 semanas. Sentí mi pulso vibrar en mi garganta. No buscaba venganza. No exactamente. Pero la vida había puesto una carta cargada en mano. I know iba a renderme. Con la guía de Goldstein, creé una LLC, presenta los documentos, transferí fondos, y cuando leg el día de la subasta. Mi sentí una mesa de robo gastada redeta de extras en la mano en los momentos adecuados. Minutos después estaba heco. El edificio mismo tecobajo que me había indicado. Éramos. Cuando leg la escritura por mensaje, la sostive con manos temblorosas. Il cielo estaba grabado la tinta fresca. Suser en voz alta con la voz quebrada. Vimos si Molagusta a Colpager renta la mujer quino podia soportar alimentar. Un mes después, se enviaron los avisos. Rentas revaluadas t hermanos de arrendamiento revisados. Para la mayoría de los inquilinos, los aumentos fueron modestos justes, pero para Julia Wycole, instruí el administrador que triplicar el monto, incluyendo el pago atrasado. No necesitaba estar ahí para verlo. Podía imaginarlo perfectamente. El rostro de Cole enrojecido, su puño apretado, su voz resonando en su cocina estrecha. Julia encallándose en su silla atrapada entre el miedo y la resignación. La primera llamada de Julia like 2 días después. Ma'am, no sé si lo sabes, pero algo pasa. Nuestra reina dispar. Cole está furioso. Podemos hablar. Su voz era vacilante casi suplicante. Por un momento, mi mano se cerna sobre el teléfono. Podía responder. Podía volver a su vida como la Salvador, la madre que lo suavizaba todo. En cambio, DJ Casonera hasta el buzzing de voz. Este no era castigo. Anis no pudo resistir un viaje nocturno. Estacioné a otro lado de la calle de su edificio, con los faros apagados. A través de las cortinas delgadas. Jue sombras movie en do. La silueta de Cole als en dos, sus brazos edget en dos con rabia. Mi quede solo un minuto antes de alejarme. Part de mi dolia de oranza, no por volver a vivir con ellos, sino por tener la confianza de mi hija, su amor. Pero es Anita, la que alguna vez corregía mi cuando se raspaba la rodilla, que me suplicaba que revisar debajo de su cama por monstruos si había ido. La mujer que quedé en su lugar había elegido el silencio ahora la dejaría sentarse en él. 3 semanas después, el destino me puso cara a cara con Julia. Fui en la tienda de comestibles en Victory Drive. No había planeado verla, pero all estaba un pasillo de distancia empujando un carrito medio vacío. Su cabello estaba desaliado, su sudadera arrugada, para quemar agatada. Mi quedé congelada detrás de una pila de cajas de cereals en oferta, mi corazón leyendo como si fuera una ladrona espiando. Ella se detuvo frente a la sección de pastas, su mano flotando sobre una pequeña caja de macarons con queso. La levanta, luego mira su teléfono, un mensaje de Cole tal vez, sus hombros se hundieron, lentamente. Volví a colocar la caja en el instante. Algo dentro de mí se rompí, porque en ese momento no vi a la mujer que me había traicionado. Ve la night que una vez sostive durante las tormentas. La chica que la araba el versanger después de curse de su bicicleta, que me suplicaba que le trenzara el cabello antes de los bales escalares. Pero ella había crecido hasta convertirse en una mujer que permite que otra persona pisara mi lugar en su vida. Y esa era una herida que ningún vendage podía arreglar. No me acerqué a ella no podía. Solo la observé mientras se derrota a la calle con los productos baratos huevos, arroz, unas latas frijoles y luego desaparecí en la lluvia. Cuando regresé a mi loft esa noche. Me senté en el silencio durante horas, mirando el resplandor de las farolas afuera. Esto no era venganza, era equilibrio. Ella había elegido a Cole, había elegido el silencio, while silencio result. Podía ser la consecuencia más pesada de todas, pero también sabía una cosa con certeza. Esto no había terminado, había comenzado mi juego de ajedrez. Cada movimiento importaba ahora. Cada silencio, cada paso calculado hacia adelante, no paría hasta que entendieron el costo de indescartarme. La siguiente ola comienza silenciosamente contra mis firmes. Aprobé reparations en todo el edificio. Cerraduras nuevas, tuberas arregladas, luces más brillantes en los pasillos. Los inquilinos me agradecen, aunque no sabía en quién era. Solo colparía gratarmes con cada pequeño cambio. Enviaba correos furiosos al administrador de la propiedad, exigiendo explicaciones por las inspecciones, la mandolas acoso, su tono godaba arrogancia como si su nombre solo debería eximirlo. Pero yo conocía a Cole. Conago a su typo. Hombres como él prosperan en el control hasta que alguien les quitablo a fama de debajo. Si nega a mudarse, por supuesto. El orgullo no lo permitía. Julia seguía su ejemplo como siempre, reflejando su ira con su silencio. Mantuvo la fachada intacta, nunca me revelé. Todavía por las noches caminaba por las calles empedradas de Savannah cerca del río. Mecal endom con los turistas y estudiantes. Usaba chaquetas enteladas, lavaba carpas con registros de propiedades, hablaba en reuniones de pequeños negocios bajo un nuevo nombre.
La gente mi via como una mujer profesional con dinero para mover, no como la viuda en duelo qui alguna vez habría incompadecido. Y cuando pese lleno a Julia y col una noche en el estacionamiento, man of mis gafas de sol pustas, mi cabello recogido en un moño elegante. Julia pinas mi miro. Col no mi not en absoluto era invisible, pero esta vez en mis propios ti hermano. Los mensajes de voz comenzan después del segundo aumento de renta. La voz de Julia vacilante quebra en dos en partes. Mam, no sé si lo sabes, pero algo anda mal con nuestro contrato de arrendamiento. Cole está furioso, necesito hablar. Otro días después, por favor, mam, las cosas están difíciles ahora, te extraño. Cada mensaje cortaba profundo. Mis dedos discernían sobre el teléfono más de una vez. Pero no contesté. No porque no anhelara escuchar su voz en tempo real, sino porque necesitaba que ella sintiera lo que yo había sentido el piso de las súplicas sin respuesta. El silencio aplastante ser barata. Mientras tanto, Cole ruggia. Dejaba amenazas en correos, notas furiosas bajo la puerta de la oficina. Pasaba por el pecho como un lean perdiendo su jola. Pero todo es rudo solo alimentaba mi resolución silenciosa. No estaba ac para gritar. Estaba ac para desmantelar. Y Cole no tenía idea de con profundamente estaban empezando a desmoronarse las paredes a su alrededor. La tormenta dentro de su apartamento se filtraba los pasillos. Los inquilinos comenzaron a susurrar sobre los gritos nocturnos, el vidrio roto. Por las mañanas, Julia aprea con ojos hundidos y cabello desalido. El temperamento de Cole ya no se limitaba a ella. Si dormaba en el edificio irrumpi en la oficina de la propiedad dos veces en una semana exigiendo que el cobarde propietario diera la cara. Estaba desesperado por alguna coin culpar. Pero su furia solo fortalece mi determinación. Me senté en mi nuevo alquiler al otro lado de la ciudad, un loft iluminado por el sol con tecos altos y vistas a las plazas bordeadas de robles. Revisando estados de cuenta que mostraban la renta recaudada, ML Holdings estaba prosperando la ironía. La arrogancia de Cole estaba financiando renovaciones para familias que realmente necesitaban un hogar decente. Su furia estaba alimentando comodidad para todos menos para él mismo. Y Julia? Alicia estaba desmoronando en silencio. Un vecino le dijo al administrador que la había vista sentada en los escalones traseros bajo la lluvia. Mirando su teléfono como si esperara una carta de salvamento con un colega. Mi corazón se retorquía, pero no me acerqué. Todavía no porque recordaba esa noche en la mesa de la cocina. La sonrisa arrogante de Cole, y Julia bajando los ojos en lugar de alzar la voz. Es recuerdo era mi escudo. And así mis noches no estaban exentas de dolor. Algunas tardes me sentaba en la ventana, sosteniendo mi teléfono leyendo su último mensaje una y otra vez. Realmente necesito, y susurraba en la oscuridad. Yo también te necesitaba, Julia, y no estabas, pero el tiempo trabajaba a mi favor. Cole estaba en espiral. Julia se estaba rompiendo al silencio entre nosotros se volva más ruidoso cualquier grito. Sabía que era solo cuestión tiempo antes de que uno de ellos tocara mi puerta. El golpe lag en una noche pasada de lluvia. Casi no me levanta para responder. Me había acostumbrado la soledad a ignorar los ruidos de la ciudad fuera de mi ventana. Pero algo en el ritmo suave y vacilante me sac de mi silla. Cuando abrí la puerta, Julia estaba all empapada, sosteniendo una bolsa de comestibles como si fuera lo único que la mantenía en pie. Sus ojos estaban enrojecidos, su respiración superficial. Por un momento, ninguna de las dos habló. Un paso a un lado en silencio. Ella entregando agua en mis suelos de madera, hombros encurvados como una nada atrapada en una tormenta. Lidiona tola puse la tetera en la estufa. Si sena al bord de mi soft con las manos alrededor de la bolsa humeda. No es quien pensé que era. Suger finalmente, no dije nada. Seguía diciendo que era el estrés, las factures la prisión, pero es más que eso. Revisa mi teléfono, me sigue al trabajo. La semana pasada, pregunté si estaba escondiendo algo. Si te estabas escondiendo algo, su voz equibra en las últimas palabras. Sentí un escalofrío, pero permanece inmóvil. Ella levanta la vista temblando. Le dije que no había hablado contigo. Que ni siquiera sabía de donde estabas, pero eso fue una mentira. Encontré tu nombre en el aviso de seguridad del edificio. Lo descubrí, su confusión flot entre nosotros como humo. Te fuiste, suger. Con la voz rota, yo de DJ. Dico el dichera, finamente hablé, suavemente pero con firmeza. No, Julia, no lo dijaste. Te pusiste de su lado. Ella retrocede como se la hubiera golpeado. El silencio traga la habitación, roto solo por el silbido de la tetera. Tras una larga pausa susurré. Te extraño, pero no sé cómo estar cerca de otra vez. Serví en dos tazas. Puse una en sus manos temblorosas y me senté a su lado. Entonces empieza a gandija en voz baja, no hablamos más esa noche. Ella toma el TA, mirando el vapor como se pudiera de faros como rescobrar el pasado. Cuando finalmente fue, aperé mi mano una vez, un toque yo y fugas. Y aunque no lore, sentí el más pequeño cambio dentro de mi. Un destello de algo que no era perdón, pero tal vez su primo lejano convocatoria para la reunión de inquilinos salí un martes. Estaba escrita en un lenguaje profesional y sencillo. Actualización sobre renovaciones, mejoras en la seguridad, asistencia obligatoria, nada que insinuar la tormenta que aguardaba debajo, sabía que Cole vendría, no podía resistirse. Quería un nombre, una cara.
Algo intangible en quine escupir su rabia. La sala comencilang lenament isa nosh. Los inquilinos entraron curiosos o indifferentites sus conversations bajas. Mi sente cerca del fondo. El cabello solto hereditor de los hombros. Vestida con un blazer gris simple qui mi daba un air de autoridad tranquila sin atraer demasiada atención. Y entonces aperdieron. Cole entric primero. Con el peco inflado como un gallo, Julia siguiéndolo como una sombretada por el mito. Sus ojos escanean en la sala, aterrizando en el administrador de la propiedad al frente. UDNDist. Ladro. Cuero alduno, ahora, el administrador mantuvo la compostura. Todas las preguntas serán respondidas durante la presentación. Col resapo pero se sentit, tamborileando los dedos con fuerza contra el brazo de la silla. Las manos y retorce finora su regazo, su mirada fija en el suelo. La reunión comienza. Actualizaciones rutinarias, jardinaria reparaciones. Aislamiento, los inquilinos murmuran aprobación, asintiendo mientras se presenta ben los planes. Col se movía impaciente esperando su momento para atacar. Entonces el administrador Caraspi. Nos gustaría agradecer a Mel Holdings por financiar estas medidas. El propietario esta aquas de noche, si alguien desea hacer preguntas directamente. Mi levene. El rostro de la silla de Cole contra el suelo fue ensordecedor. Su rostro se contorsiona primero con confusión, luego con furia al darse cuenta. Los ojos de Julia se abrieron, la boca entreabierta por la sorpresa. Camine con calma al frente, enfrentando sus miradas. Buenas noches, dij con voz firme. Mi nombre es Elena, soy la duda de este edificio. Un silencio como un aliento contenido se sent en la sala. La voz de Cole se quabró por la rabia. Esto es una broma. Subis nuestra estes detrás de todo esto, intentando arruinarnos lo enfrente tranquila como el agua quieta. No, Cole. La estabilidad de este lugar. Inverti en cada inquilino por igual. Lo que no hais few olvidar quien soy o lo que hiciste. La sala parece inclinarse a nuestro alrededor. La mirada de Julia se movía entre nosotros con lágrimas amenazando en los bordes de sus ojos. Mi volvija los inquilinos. Si alguien tiene preguntas sobre los cambios o mejoras, estaré encantada de responderlas después de la reunión. Estallaron aplausos, no fordits pero firmes. Cole estaba temblando, su aire hirviendo pero impotente. Los dedos de Julia se apretaban blancos alrededor de su silla. La reunión terminó, pero la guerra apenas comenzaba. Cuando la sala se vacía en Sumeria, Cole se quedó en vil, la furia radiando de él como calor. Julia permanecía detrás pequita y silenciosa, olsa acerca a mí con la mandibola apretada, los ojos desorbitados. ¿Crees que esto ha terminado? Mi humilas frente a todos. Te has ganado un enemigo en a y te lo prometo lo corde. Mi voz tranquila pero más afilada que cualquier cuchillo. No, Cole. Titi ganast un enemigo el die qui mi maras como si fuera basura while de gesta Julia qui mi dejara podrum. Por un momento vassal, su boca se abría, luego se cerró. Las palabras convirtiéndose en cenizas en su garganta. Y entonces Julia hizo algo que nunca olvidar. Se interpuso entre nosotros, para, dijo, con la voz temblorosa, pero lo suficientemente como para resonar. Cole parpadea, que digest, deja para. Repetí, más firm esta vez. Ella no es tu enemiga, ti de lo eres. La mirada con el dio fue de puro shock. Como si lo hubiera los ojos de Julia brillaban, pero su mandíbula estaba firme. La mire, estable wisen pestair, teen raisin en una cosa li dije suavemente. Mirices algo major. Y luego me di la volta saliendo el air nocturno antes de que alguno de los dos pudiera decir otra palabra. La humedad de la ciudad me envolví espeso y pasada, pero dentro, sin algo nuevo, una grada de las rompiendo et oas de sombra. Por primera vez desde esa noche fría en su acera, con dos maletas a mis pies, no era yo la que estaba siendo descartada. Era yo la que tenía el poder, y ambos lo sabían. Pasaron 4 días antes de que Julia regresara. Esta vez no venía con las manos vacías. Cuando abrí la puerta, Sosniago tan for Joel que hizo cleos mis rodillas debilitaron el momento en clo. Un diario encuadernado en cuero gastado. La cubierta deshilachada, las esquinas dobladas, las páginas amarillentas por diecadas. El diario de mi madre. Lo encontré en mi armario, Cesar Julia, entrando. Creo que lo digas la noche que van aquelli. Sus ojos estaban llenos de culpa y algo más como si. Lo coloc suavemente en mi mesa de café como se podía rompers. No estaba tratando de fisganir, pero reconocí su letra. No pude detenerme. El silencio se extendía entre nosotros cargado de moria. No lo sabía, murmuró Julia con la voz rota. Sober Harold Sterling, sober el fideicomiso. Sober nada de eso. Tampoco yo quais de ser. No hasta que la desesperación me leva las genes que me salvan. En cambio, asente una vez. Su respiración se entrecorta. Porque no me lo digest. Chu porque mi digest creer que no tenis poder. Mi volvi hacia la ventana, la línea del horizonte de savana burlando contra el crepúsculo. Pork no tenía poder, Julia. La noche que digest que me cara. No tenía dinero, no tenía trabajo, no tenía mentir. East diario era todo lo que me quedaba de un mundo que ancría que yo importaba. Ella se estremecía como si cada palabra fuera un latigazo. Sigo preguntandum si como me convertí en la clase de hija que podía hacer eso. Si mo me quede, ole no dije nada. La mire finalmente la mire. No te convertiste en isa mujer de una sola vez. Fueron piqui silencios mil sin pausa sobre la verdad, la lilted sobre el amor. Y un día no podías distinguir la diferencia. Ella traga con fuerza sus hombros temblando. Lo dije.
Las palabras que eran como entrenosos ojos llenos de lágrimas. Volvió a revisar mis cosas mi computadora, mi bolso. La dije no hay grita. Empaqui una maleta y dijo cavalria. Cambia las cerraduras a lama ana siguiente. No mi movie no respire. No sé quién soy sin él, confesa. Pero prefiero descubrir lo que seguir desapareciendo. Si sena mi lado, con las manos retorcidas en su regazo. No merques lo que hais, lo que hacemos. No puedo arreglar el pasado, pero quiero intentarlo. Extendí la mano hacia la soya lentamente con cautela. Como sostendré es un recuerdo aterrizado de que pudiera escaparse. Solia sodar con escuchar esas palabras DJ. Pero ahora que las tengo no arreglan el pasado, Julia. Lo reescriben. Ella parpadea. Ahora mi ves, li dije suavemente. Y eso lo cambia todo. Nos tenemos en silencio. Pero esta vez no era el silencio del abandono. Era el silencio de algo intentando sonar. Pensé que era el punto de inflexión. Que tal vez las cosas empezarían a asentarse lentamente a cenar. Pero la vida raramente de paz sin antes probar de determinación. El correo elector Nico lega dos días después. Asunto that necesitamos hablar hora. Casi no lo abrí, pero la curiosidad y el temor me impugieron hacia adelante. Las palabras eran puro veneno. Cada frase resumaba desesperación. Se sobre Sterling. Cris queres lista. Escondiate endo detrás de empresas fantasma. Moviendo los hilos. Si no deseas esto, si no te retiras. Queer la prensa. Gobernable de madre todo. Vimos si senti tu preciosa hija cuando el mundo sepa de quai familia vien realmente. Sin firma, pero no la necesitaba. Queda li negativa con la ira de colso paranoia, su necesidad de recuperar el control. Por un momento me quedé mirando la pantalla brillante. No con miedo, nunca con miedo, pero recordando. Recordando la noche que mi mujer con desta en isa mesa de cocina. La noche en que Julia mantuvo los ojos bells mientras él me echaba con dos maletas una excusa vacía. Ahora el coin se aferraba a las sombras. Reinville correo a mi bagado. Al amanecer col tenía una carta de cis y desista en so bandeja de entrada. Ajana cada paso en falso documentado que habedado en él. Holtimo no cuellos de inquilinos. Documentos falsificados. Sus propias notas amenazantes restretas hasta su IP. Sufficient para arruinarlo sin cuyo levantara undido. Esa tarde ulam, su voz era inestable mitad alivio mitad miedo, se fiu sugero. Empaca mientras estaba en el trabajo. Deja una nota diciendo que lo estaban casando, dijo que arruinas su vida. Cerré los ojos. El arruin la soya, hubo silencio en la línea. Luego Julia dijo, siendo de nuevo, per cada vez que pensé que su silencio merece liltad, ti tenías miedo, li dije. El miedo nos hace piquinos, pero no tienes que cuidar de así. War per primera vez, cree que no lo haría. Col no desapareció silenciosamente. Eso nunca estuvo en su naturaleza. Durante semanas lo observé desde la distancia mientras intentaba manchar mi nombre en las sombras. Arengas furiosas en redes socials. Publications vagas sobre corrupción Traición, conspirations. Nunca triveyendo a nombrar directamente por la segunda carta de mi abogado deji claro con una palabra falsa y sahagaria en demandas que no podía pagar. Si silencio poco después, un fantasma rondando los bordes de savana pero nunca trivi endos a volver la luz. Julia por otro lado estaba transforma endos. Se muda de is apartamento desmoronado en un mes, alquilando un pequeño estudio cerca de su trabajo en el hospital. Comienza terapia si una clase de pintura algo que amaba de nana pero que había abandonado hace mucho. Unanachi, legala mi casa con un lienzo envuelto en papel marin. Cuando lo desenvolví mi cuide helada era un fe nix rojos dorados oscuros 11 dested un leco de cenizas, alas extendidas hacia la luz. Lo pinte para ti dijo suavemente. Para nosotros lo colgué sobre mi caminia. Nuestras conversations evolvieron meses stables. No todos los días pero cuando ocurrían eran reels, crudas, sin mascaras. Ella no lanaba el silencio con excusas, yo no lo lanaba con resentimiento. Todavía había heridas profundas y dentadas, pero ahora al menos podemos trazarlas juntas. Luego, un tranquilo martes leg otro sobre de la firma de Goldstein. Dentro había una sola carta. Felicidades Elena. La venta est completa. El edificio ya no es tuyo. Los fondos han sido transferidos a tu cuenta. Ahora es labor. Doble el papel conto lo prisiona contra mi peco y primera vez en años exuale. Esto ya no era venganza, era resolución. La venta mi liber de menores que no esperaba. La mitad del dinero lo doné un refugio para mujeres venidas en el centro, un lugar llamado Harbor House, don las mujeres que huden de hoggers rodos podi en encontra seguridad. Li pedí el director su padre nombrar un ala en honor a mi madre el ala Leon Ward. Era mi forma de honrar a la mujer que daja tanto amor como secretos que me fuerza incluso en el silencio. La otra mitad la usé para comprar algo que no había sonado en una casa propia no grandiosa ni ostentosa, sino una pequeña cabana de dos dormitorios sombrera por robles cubiertos de musgo en una call tranquila de savana. Un columpio en el porche delantero. Sufficient espacio para tomates en el pecho si alguna vez quisiera intentarlo? El de cumi mude Julia vino a ayudar. Carga calles doble mantas, se limpia el sudor de la frente. No dijo machao, yo tampoco. Pero cuando finalmente nos desplomos en el columpio del porche, ella miró alrededor como si buscara fantasmas. Recuerdo haber pasado en bicicleta por esta call cuando era pequeña. Dijo.
Quando todo on si sentiva simple. Sempre estivista salvo aquaki li daige en vos baja elo esinti, crio qual vide, como si sentia iso. Comos endwiches de queso la perilla isanach. Como solemos hacer cuando ella era nina. Boards quimados guidame sayada mantequilla. Por primera vez en años reímos el nombre de col nunca cruza nuestros labios. No lo necesitamos. Su captulo había cerrado con más un gemido que una explosión. Desesper otra ciudad, otro trabajo, otra mentera. My abogado asegur su silencio con un acuerdo no deveración que lo etaba más fort que cadenas. Su fantasma permanecia, pero solo en el sentido en que las sombras permanecen al anochecer. La noche siempre la liga, pero nunca se queda para siempre. Vaya mi nuevo hogar bajo la morada de las mismas estrellas bajo las que una vez lore. Finalmente sentí algo que no me había atrevido a esperar paz. Una noche tranquila después de que Julia regresa a su pequeño estudio, prepara una taza de té de manzanilla y secuer el diario de mi madre una última vez. La cubierta de cuero estaba gastada, la tinta desvaída. Pero el piso en mis manos a mi hecha center como una nida, sosteniendo algo más grande que ella misma. Desloqué una nota en la toma pagina escrita con mi propia letra esta vez. Julia, si alguna vez encuentras esto, recuerda que no necesitas el permiso de nadie para ser fort. No necesitas su amor para probar de valor. La verdad es suficiente. Nunca olvides quién era. El reloj tic-tac suivman en el fondo, el tonico sonado en la quietud mi cabado. Afuera el jardín brillaba bajo la luz de la luna, el roquio ascendido sobre el césped como en calle platado. Pensé en todas las noches en que había suplicado por la voz de mi hija, suplicado por severa mi lido, pensé en la acera donde me sende con dos maletas barata y descartada. Y pensé en si esa mujer. La Rhoda, de alguna manera, se había convertido en esta mujer stable y completa, sosteniendo su propia historia como un escudo. Mi di cuenta entonces de que el perdón nunca había sido sobre Julia. No realmente. Era sobre mí, era sobre soltar la vergüenza en que intentar enmarcar en mí el silencio que confundieron con debilidad. Tomé un sorbo lento de té, el vapor calentando mi rostro. Durante horas, creí que mi fuego se había apagado, pero no lo había hecho, solo había estado latente esperando air cuando finalmente se no solo ardí, ilumina.